సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి నేను మీకు 2 డిఫరెంట్ ట్రిక్స్ చెప్తాను. 2 డిఫరెంట్ ట్రిక్స్ చెప్పిన తర్వాత కాన్సెప్ట్ వైస్ లేకపోతే హ్యాండ్ బుక్ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను. వెన్ యూ నో ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇఫ్ నాట్, ఇట్స్ లిటిల్ హార్డ్. ఓకే. అండ్ లెట్స్ గో టు సాల్వింగ్. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ 6 అన్నాడు, వై ఇంటర్సెప్ట్ 8 అన్నాడు. సో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇది తెలుసు కదా, ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఇది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏ. ఓకే, ఇది వై ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది బి. ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 6, 0. వై వాల్యూ, బి వాల్యూ 8. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటే వేర్ ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్స్ వై యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వై వాల్యూ 0 అవుతుంది, వై వాల్యూని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ద పాయింట్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. 4x + 3y - 24 లో ఫస్ట్ పాయింట్ 6, 0. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి. 4 6 24 -24 = 0 సాటిస్ఫై అవుతుంది. అండ్ 0, 8 దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అదర్ దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్, నన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ విత్ దిస్ 2 థింగ్స్. ఇంకొకటి, ఒకవేళ సాటిస్ఫై చేసే ఈక్వేషనే ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే ఫర్ సపోజ్, ఒకవేళ మీకు ఇది గుర్తు రాకపోయినా కూడా అలా ఇవ్వరు. ఒక ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ అంటే ఆ లైన్ త్రూ పాస్ అయ్యే పాయింట్సే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు వేరే ఈక్వేషన్ అనేది ఇవ్వరు. సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ లెటింగ్ యూ నో. ఒకవేళ మీకు ఇది గుర్తు లేకపోతే కనుక దెన్ దెర్ ఇస్ వన్ అదర్ ఫార్ములా. x/a + y/b = 1. ఇక్కడ x వాల్యూ, a వాల్యూ ఎంత? 6 అండ్ b వాల్యూ 8 = 1. దెన్ 8x + 6y = 24. ఇది 4x + 3y - 24 = 0. రైట్? ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇవి 2 ఏంటి అంటే షార్ట్ కట్స్ అనమాట. అండ్ ఈ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్ములా హ్యాండ్ బుక్ లో లేదు. బట్ నీడ్ నాట్ టు వరీ. హ్యాండ్ బుక్ లో లేదు కదా, దీన్ని హ్యాండ్ బుక్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. హ్యాండ్ బుక్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మనం ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్ లో చేసాం. మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ముందు స్లోప్ కట్టామన్నమాట. స్లోప్ కి ఫార్ములా ఏంటి? m = y2 - y1 / x2 - x1. అండ్ ఐఎమ్ డామ్ షూర్ మీ అందరికీ గుర్తుంది, దిస్ ఫార్ములా ఈస్ మెన్షన్ విత్ ఇన్ ద హ్యాండ్ బుక్. వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ y2 - y1 అండ్ x2 - x1 అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇదేమవుతుంది? -4/3 అనేది స్లోప్ కింద వస్తుంది అనమాట. అండ్ అగైన్ you have to use the slope intercept formula, which is y = mx + b as per the handbook, right? y = again -4/3x ప్లస్ ఇక్కడ y ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత ఉంది? b వాల్యూ 8 ఉంది. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే 3y = -4x + 24. ఇది మొత్తం ఒక సైడ్కి తీసుకొస్తే 4x + 3y - 24 = 0. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ we did in 3 ways. అండ్ మ్యాథ్లో వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే, the best part with math is, if you know the process, that is well and good. If you know the shortcut, that is very good. And if you can calculate or answer the problem from answers or from the given question without knowing the formula, that's the best. అక్కడ ఏంటి అంటే మీకు less than 30 seconds లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ చెక్స్ అంతే. అసలు ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అని చెక్స్ మాత్రం ఇస్తే సరిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, ఐ లెట్ యు నో హౌ ఇట్ ఈస్. హ్యాండ్ బుక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సర్కిల్ కార్టీషియన్ geometry లో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్? ఇన్ ద మ్యాథ్ పేజెస్, ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, then you will get the formulas here. Go a little more. Here it is. Standard form of the equation with radius. This is in order to find the radius. And the equation of the circle వచ్చేసి ఇది. ఎప్పుడు సెంటర్ h, k ఇచ్చేసి రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు. అండ్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా మనకి అదే ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా విచ్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్ బుక్. నౌ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా వీ గోనా క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వచ్చేసి h, k ఉంది. అండ్ రేడియస్ వచ్చేసి 2 ఉంది. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ x - h హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ h - 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, విచ్ విల్ బి x + 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 4x ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 9 - 6y ఈక్వల్ టు 4.
e4, that gets cancelled. And now the equation is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9, that is equal to 0, right? So which is the option? So the question, option A is the answer. Okay. And ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకో చిన్నది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ గోన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఏ 2D డయాగ్రామ్స్. 2D డయాగ్రామ్స్ లాంటివి అంటే నా ఉద్దేశం సర్కిల్ కానీ, పారలలోగ్రామ్ కానీ, ఇలా రెక్టాంగిల్ కానీ, లేకపోతే ట్రయాంగిల్ కానీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 డైమెన్షనల్, దెన్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 2 డిగ్రీ అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అది 2 డిగ్రీ, రైట్? ఒకవేళ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ లోకి వెళ్తుంటే కనుక ఇదేంటి అంటే థర్డ్ డిగ్రీలోకి వెళ్తుంది. థర్డ్ డిగ్రీలో కంటే 3 డైమెన్షనల్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ లోకి వెళ్తున్నా, లేకపోతే కోన్ లోకి వెళ్తున్నా, అలాంటి వాటిలోకి వెళ్తుంటేనే మీకు థర్డ్ డైమెన్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ థర్డ్ డిగ్రీ, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ థర్డ్ డైమెన్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 డిగ్రీ, దట్ ఈస్ ఇన్ 2 డైమెన్షన్స్. అంటే సర్కిల్కి వచ్చేసరికి దట్స్ ఎ బ్లైండ్ క్లూ ఫర్ యూ. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ స్క్వేర్స్. ఒకవేళ ఈ బి ఆన్సర్ లో చూస్తే కనుక క్యూబ్ ఉంది ఒకటి, దట్స్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ డి ఆన్సర్ లో 2 క్యూబ్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ కుడ్ బి ఈదర్ ఈ ఆర్ సి. మీకు ఒకవేళ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాలేకుంటే కనుక యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ టూ. అండ్ ఈ రెండిట్లో మీరు లక్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ పిక్ ప్రాబిలిటీ అనమాట. అండ్ ద ప్రాబిలిటీ షిఫ్టింగ్ టు 50% ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 75% హియర్. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు ఆన్సర్ సచ్ క్వశ్చన్స్, మీకు తెలియవు అనుకుంటే కనుక ఫిక్స్ టు సర్టైన్ ఆప్షన్స్ అనమాట. అంటే ఇదర్ గో విత్ ఏ ఆర్ సి ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ మీరు ఏకి లాక్ అయ్యారు, మీకు మిగిలిపోయిన ఆప్షన్స్ సిఈడిఏ అనుకోండి, దెన్ మీరు ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏబీలో మిగిలిపోతే ఏ తీసుకుంటాను, సిడీలో మిగిలిపోతే సి తీసుకుంటాను అన్నట్టుగా. దెన్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో, ఇట్ విల్ గెట్ ఇంక్రీస్డ్. From 8 1. Also, this question is related to the circle. The question is to find out the radius of the circle for the given. So they gave us the equation of the circle. We have to find out the radius for that particular circle. You can see the formula over here. This formula I took it from the handbook, and I believe you all know where exactly is the formula within the handbook. If you go to the circle section, you can find this formula. And now we have to analyze the given equation, and we have to adjust in the form of the circle equation. And what is the equation of a circle here from the above equation? It's gonna be x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. This is the general equation of a circle where h comma k, it is the center of a circle, and r is the radius of a circle. Now we have to convert the given equation in the similar form of a circle equation. In that case, x square minus 6x plus y square minus 12y plus 9 equal to 0. So we know this formula very well, right, from our childhood, right? Right. Now we have to convert our equation in such a format. What we have to do is x square minus 6x. So this 6x is actually 2 into 3 into x. Since here the value of b is 3, what will be b square? B square will be 9, right? Now it is in the format of a square minus 2ab plus b square, and it can be written as a minus b whole square. And similarly, y square minus 12y. This 12y can be supposed as 2 into 6 into y. Here the value of b is 6, and hence b square is 36, right? And already there is a value 9 here. Am I correct? That 9, we took it as it is. Since we added 9 and 36 here, we have to add sum of the two numbers on the right hand side too, which is equal to 36 plus 9, 45. Am I correct? Now we can convert this equation in the form of x minus 3 whole square
and this equation as y minus 6 whole square equal to 45 minus 9, cause we took this 9 from this side to this side, and this will be 36 on the right hand side. Now this 36 is equal to r square as per the first equation, and as r square equal to 36, the radius will be plus or minus 6. Since it is a dimension, it cannot be considered as minus 6, it will be plus 6. I hope this problem is clear for you all. Facing the challenge of the FE exam, looking for a way to prepare smarter, not harder? Bhavanam's C2C has the answer. Introducing Bhavanam's C2C FE exam preparation program, designed for civil engineers aiming to pass the FE exam and excel in the USA. Wondering what sets us apart? Our expert team. Meet Mahendra, EIT and project manager, who knows the FE exam inside and out. K.N. Mathur, EIT and civil engineering master's graduate, and Chandra Bhartan, IIT postgraduate and top 422 GATE rank achiever. These experienced instructors have already helped hundreds succeed. Will you be next? In just 3 months, you will master all 14 essential subjects through live online classes held every evening from 8:30 to 9:30 p.m. Monday to Friday. But that's not all. For each subject, sharpen your skills with 15 dedicated practice questions and follow up with quizzes containing 45 questions to solidify your understanding. Prepare like a pro with 3 full-length, 6-hour mock exams designed to mirror the final exam. Plus, receive personalized guidance through one-on-one sessions with our expert instructors to refine your strategy. We understand balancing work, life, and studies can be challenging. So we have got you covered with 1 year access to recorded sessions and replays of live classes to catch up anytime. Here's the game changer. While others charge over $1,000, we are offering everything for just $350. Want an even better deal? Contact the number below now to claim a flat $50 discount and get it all for only $300. Enjoy a 100% refund if you are not fully satisfied within the first week. No questions asked. Our live batches starts fresh every month on 15th. Don't miss your chance to join. Limited seats available. Contact the number below to secure your spot and get enrolled today. This is the next problem. Okay. What they ask here? They are asking us to determine the slope of the following curve when it crosses the negative part of the x-axis. And the equation is y equal to x square plus 2x minus 8. So here they said that the curve when it crosses negative part of the x-axis, it means that we have to equate the given equation, which is x square plus 2x minus 8. We have to equal that equation to the 0, and then we will get x value. We may get both of the x as positive value, or we may get one positive, one negative value. If not, we may get both of the values as negative values. But we have to consider only the negative value of x for this question. Okay. Firstly, let's solve this question. Let's solve this equation. The equation what they gave here: x square plus 2x minus 8 equal to 0. Now I know that I can divide this plus 2 into 4x minus 2x minus 8 equal to 0. This is the general process how to calculate the roots, where it comes as x plus 4 into x minus 2 equal to 0. That is x equal to minus 4 and x equal to 2. But in the question, what they said is they want it to be from the negative part of the x-axis. So here we have to consider the x value as minus 4. One other question is, or one other thing here, what we have to recognize is they asked us to determine the slope. When they gave the equation in y, we can find out the slope by calculating dy by dx. And where? When x equal to minus 4. Why? Since they asked us to calculate dy by dx when x equal to minus 4. And you know how to calculate the derivative. Here we have to calculate d by dx into x square plus 2x minus 8 when x equal to minus 4. d by dx of x square is 2x
plus 2. And derivative of constant is 0, where x equal to minus 4. Now we have to substitute the value of x in the equation. It comes as minus 8 plus 2 minus 6. And hence B is the answer. Now I will make the question easy for you and also the answer too. So x square plus 2x minus 8 equal to 0. If you know how to calculate the roots, that is well and good. You will go through this process. If not, there is a formula within the handbook. If you go through handbook, you will find a formula where it shows to find the x value, the formula is minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. In page number 35, the formula is available for you. So if you can substitute, you have to consider the value of b as 2 and the a value here is 1. Since there is no x square coefficient, the value of a is 1 and the value of c is minus 8. If you substitute all the values here, again you will get the values as minus 4, comma 2. This is one case. And even if it is hard for you to calculate the formula using the first format or using the second format, then you can directly calculate the values of x from the calculator too. If you feel the calculator solving for the equations is hard for you, you can go through the regular way, whichever is convenient for you, you can go through that. But in certain cases, it will be hard for you to calculate the equations, the roots of the equations, even using formula. Sometimes you may get in decimals. Sometimes you don't get the exact integers. So in that case, you can go with calculator. Either way, learning both the ways, all the ways is good for you.